So what exactly has been the impact of SIR and voter deletions? In a nutshell, SIR has been a major issue in this Bengal election. Look at what the impact has been on the number of eligible voters, that is the size of the electorate. Last time, in 2021, there were 7.3 crore voters, which would have gone up to 7.7 crores in this election if there were no deletions by SIR. But because of SIR, the number of eligible voters, the electorate, has come down to 6.8 crores because 91 lakh voters have been deleted. As per the Election Commission's figures, there's been a sharp rise in voter turnout this time, from 82.3% in 2021 to a record 92.5% this time. The question is, how does a change in turnout affect the outcome of each party? Who benefits and who loses? If you look at historically across India, BJP versus Congress, BJP does better in low turnout, and we've gone constituency by constituency over several elections. In high turnout areas, BJP's margin of victory is about 7%. In low turnout areas, it's almost 14%. So where there's low turnout, the BJP wins by much bigger margins. So actually low turnout tends to benefit Cadre-based parties like the BJP. It doesn't really matter too much here because in Bengal, both the TMC and the BJP are Cadre-based parties. So the low turnout affects voters, may not affect the result that much. Dorab, in this low turnout affecting Cadre-based parties, is it not relevant here at all? I don't think so, because these are the ex-CPM guys or communists who have spread across both parties. You know, there was a cadre in Bengal which was merely run by the left. When the left broke up, the cadre split into different parties. So I don't think there's much of a difference. Though I must say, BJP nationally as a party tends to be cadre-based, while TMC is only one state. But I don't think it makes a significant difference. In Bengal, right. So, Shikha, when you went around, it was a very emotional issue, right? SIR, everybody talked about it. But SIR and voter deletions worried a lot of people. Did you find that? Yes. In fact, we met a lot of people who had come back to the state to vote from different parts of the country. And everyone said we have to go and vote because we don't know that if we don't vote, what will happen tomorrow. Maybe our names will not be in the voting list the next time if we don't vote. And the names not being in the voter list is also connected to the kind of the fear that they will not get the benefit of the government schemes. Right. What will they lose out on? So I think this drove a lot of people around SIR to go and vote. And I would like to say that I think voting at the booths this time was more like a protest against what SIR has done to them. Right. আমরা 95 এর আগে থেকেই ভোট দিচ্ছি, কিন্তু এখন ভোট নাই। এবার এই এসআইআর করতে যায় ডিলিট করে দিয়েছে। আগে থেকে ভোট দিয়েছি আমরা। প্রত্যেকটা বাড়িতে ফ্যামিলিতে দুটো একটা করে তিনটা করে বাদ আছে, বাদ দিয়েছে। কারোর বাপের আছে তো ছেলের নাই, ছেলের আছে তো বাপের নাই, এইভাবে বাদ হয়েছে। কারোর স্বামীর আছে স্ত্রীর নাই, কারোর স্বামীর আছে তো কারোর স্ত্রীর নাই। हम लोग गरीब आदमी क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते हैं, केस अपील नहीं कर सकते। हम गरीब आदमी का कितना पैसा देंगे एडवोकेट साहब के? हमको जितना मुझे से काम करता है उतना पैसा तो नहीं उसको दे सकते। মা বাবার নাম আছে আর ছেলে দুটো ডিলিট, এটা কোনোদিনও হতে পারে যে ছেলেরা বাংলাদেশি হতে পারে? আমার ভোট আমি ডকুমেন্টস যেগুলো সাবমিট করেছিলাম সেই ডকুমেন্টসের ভিত্তিতে আমার ভোটটা উঠেছে, কিন্তু বাকি আমার ওয়াইফের ভোট, আমার আরও ভাইপোদের ভোট 3টে বাতিল হয়েছে। এখন ভোট যে কি করে ওদের উঠবে সেটাই আমরা বুঝতে পারছি না। এ সরকারের কি করবে, কেন্দ্র সরকার কি করবে, না রাজ্য সরকার কি করবে? বিচারকরা কিভাবে যে আমাদের ভোট দেখলো আমরা কিছু বুঝতেই পারছি না। ভোট কি করে কাটছে বলতে পারবে? ওরা তো বলতে পারবে না যে কি করে ভোট কাটলো, কংগ্রেস কাটলো কি সিপিএম কাটলো কি টিএমসি কাটলো কি আপনি কাটলেন, কি করে বলবো আমরা? আমরা তো জন্মস্থান আমাদের পশ্চিমবাংলা মুর্শিদাবাদ, আমরা মুর্শিদাবাদে আমরা জন্মস্থান, আমার বাবার জন্মস্থান মুর্শিদাবাদ, আমার দাদার জন্মস্থান মুর্শিদাবাদ। তাহলে আমরা কি করে বাংলাদেশে হইলাম? আমরা বাইরে থেকে কি করে এলাম?
আমরা কি করে এলাম? আমাদের পৈতৃক সম্পত্তি আমাদের মুর্শিদাবাদ, আমাদের নামগুলোকে এইভাবে কাটা হচ্ছে, এটা সম্পূর্ণ পলিটিক্স ভাবে। ऐसा तो कुछ नहीं बोल रहा है, वोटर लिस्ट में डिलीट हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा न्यूज़ आता है इसलिए आ गया। और आने के लिए भी तकलीफ होता है इतना दूर से, और वेस्ट बंगाल में तो काम भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, इसलिए जाना ही पड़ता है बाहर में, इतना फैमिली है। এই বুথে 900টা ভোট, তার মধ্যে 500টাই নাই। আমাদের 9টা ভোট, 5টা আছে, 4টা নাই। কি আমরা কি আকাশ থেকে পড়লাম নাকি এখানে? আপনারা বলেন তো আমরা কি আকাশ থেকে পড়েছি? আমার মার আছে, আমার সবার আছে, 4টে ভোট নাই 9টা ভোটের মধ্যে। আমরা কি করব এখানে? আমরা কি তাইলে বাংলাদেশ থেকে এসেছিলাম নাকি? জন্মগত 32 বছর আমরা এখানেই বাস করছি, রেল সরকার জায়গার উপর আমরা বাস করছি। SIR is an extremely, as you've seen, we've never before seen this in our democracy, where 27 lakh voters who are valid voters, who have voted in past elections, who are citizens of this country, who are mapped to the 2002 voters' rolls, who have passed the hearings which were done as part of the logical discrepancy process, and are now suddenly without recourse because the tribunals that they are supposed to appeal to have not even been set up. So this has been the most, I would say, this has been a mockery of democracy. All of India has watched this and all of Bengal has watched this. So this is not something that is just related to our party. This is related to the people of Bengal. The people of Bengal have realized this, that 27 lakh people have been disenfranchised by the BJP and by the Election Commission. I am supporting Election Commission and SIR process. SIR में 90% लॉस TMC का हुआ। फेक वोटर, डेथ वोटर, इन्फिल्ट्रेटर्स वोटर, दे आर द वोट बैंक ऑफ TMC, नॉट BJP। इसलिए इस बार बंगाल में नौकरी बड़ा मुद्दा और वोमेन सेफ्टी इज ए बिग इशू। You also found a lot of discontent over SIR, right? डॉक्टर राय, सबसे बड़ी बात है जो शिखा जी बोल रही हैं कि SIR के कारण इस बार दो तरह की वोटिंग हो रही है। एक पैनिक वोटिंग इसलिए हो रहा है क्योंकि कई सारे बीजेपी के लीडर्स ने ये थ्रेट किया है कि वोटिंग के बाद जिनका नाम SIR में कटा है उनका राशन कार्ड ले लिया जाएगा और उनको जो भी बेनिफिट्स हैं वो उनको विड्रॉ कर लिए जाएंगे। दूसरा SIR से ही रिलेटेड है, एक रिवेंज वोटिंग भी हो रहा है। रिवेंज वोटिंग क्या है कि इस बार जो बंगाल के बाहर जो बंगाल के लोग हैं, क्योंकि उनको बार बार बांग्लादेशी कह के उनकी आइडेंटिटी के बारे में पूछा जा रहा है, तो वो कहीं ना कहीं हर्ट होके, क्योंकि इतना ज़्यादा माइग्रेशन मैंने कभी नहीं देखा था और बिहार में, यूपी में लोग वोटिंग के 3-4 दिन पहले आते थे, लेकिन बंगाल में 1 महीने से लोग लगातार आ रहे हैं और उनका एक ही मकसद था कि हमें अपने वोटिंग में पार्टिसिपेट करना है। तो ये मैं कह रहा हूँ कि पैनिक plus revenge voting. Hey, Bengalis are conscientious, responsible. That's why they vote, not like. But interesting. And the TMC has now changed their slogan in the last couple of days. We don't want change, we want revenge. As Shikha was saying, you know, in 2011, Mamata Banerjee's big slogan was Poriborton, right? Change. And she called for Bodla Noy, Bodol Chai. We don't want revenge, but we want change. That was a big slogan. So this time round, she has flipped it around and said, Bodol Noy, Bodla Chai. To her credit, as it were, she says, do it democratically. But we don't want change, we want revenge. We want revenge democratically, and so people should go and express their displeasure on this issue at the polling booth. যত অত্যাচার করেছেন SIR নিয়ে জেনে রাখুন, লাইনে দাঁড় করিয়েছেন মানুষকে। এতদিন এখানে থেকে আপনাদের প্রমাণ করতে হচ্ছে আপনারা এখানকার নাগরিক কিনা। এটা অসম্মান নয়, এই অসম্মানের এবার বদলা হবে। বদল নয়, গণতন্ত্রের বদলা চাই, ভোটের বাক্সে বদলা চাই। So, Baj, did you find that people were blaming the center or the state or just unhappy? I think they were unhappy. They're not sure why this process went through the way it did go and had happened at this particular time. But coming to the point that you raised earlier about actual change in votes is not that much. That's also partly because if you look at some of the polling booths, which normally have, say, 1,200 voters, they're now, some of them are down to 530, 540 voters. Right. So obviously, if 400 people turn out or 450 people turn out, the voting thing is much higher.
Secondly, what Manish said about people coming back, interestingly, they're saying that the BJP has been running special trains from Surat and other parts of India to get these migrant voters back. So I'm not sure which side the revenge is going to take place, if you see what I mean.